Namaste, this is Ron Matthew from MA Journalism presenting you today's JMC News Bulletin. Rahul Gandhi questions surge in Adani's fortune. வணக்கம். இதழியல் மற்றும் செய்தி தொடர்பியல் விரைவு செய்தியின் திடீர் வளர்ச்சிக்கு காரணம் யார்? Journalism always been Nana Patel. Importance has developed as a genuine trailblazer within the world of huddle sport. நமஸ்தே. குட் ஆஃப்டர்நூன். வணக்கம். நேற்று நாங்கள் செய்த சின்ன சின்ன முயற்சிகள் தான் இன்று வெற்றியின் ஆணிவேர்களை வளர்ந்திருக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல் எட்டிய நாள் இன்று. ஆம், ஜேஎம்சி செய்திகள் தற்பொழுது 100வது எபிசோட் மைல்களை எட்டியுள்ளது. இப்பெரும் சாதனையை உங்களிடம் இணைந்து கொண்டாடுவதில் ஜேஎம்சி குழு பெருமை கொள்கிறது. துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ் வைஷ்ணவ் கல்லூரி 1964 ஆண்களுக்கான கல்லூரியாக நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனம் பல ஆண்டுகள் வளர்ச்சியடைந்து இணைக்கல்வியாக மாறி அறிவின் ஆற்றல் மையமாக திகழ்கிறது. 382 அர்ப்பணிப்புள்ள பேராசிரியர்கள் மற்றும் 10,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுடன் DGVaishnav கல்லூரி ஆலமரமாய் வளர்ந்திருக்கிறது. நமது கல்லூரிக்கு மிக உயர்ந்த சான்றிதழான A++ சான்றிதழ் NAAC-ஆல் வழங்கப்பட்டது. நமது கல்லூரிக்கு 2009ஆம் ஆண்டு முதல் 2010ஆம் ஆண்டு வரை தன்னாட்சி அந்தஸ்தை மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. தற்போது இத்தன்னாட்சி முறை 2032 ஆண்டில் இருந்து 2033ஆம் ஆண்டு வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. 2022-2023 கல்வி ஆண்டு கல்லூரியில் மறக்க முடியாத வருடங்களில் ஒன்று ஸ்ரீநாத் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் கீழ் மார்கழி மகா உற்சவம் கொண்டாடப்பட்டது. துமில் குமார்ஜியின் வழிகாட்டுதலில் சப்பன் போக் மகா உற்சவம் நடைபெற்றது. பிறகு ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரிய வித்யாசபா மற்றும் திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் கீழ் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாஸ் திருக்கல்யாண் மகா உற்சவம் நடைபெற்றது. நமது நிறுவனம் சேவை செய்வதை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டிருக்கவில்லை. தரமான கல்வியை மாணவர்களுக்கு வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக மதிப்புகளையும் 58 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறது. தற்பொழுது 59வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் வேளையில் தி IQAC தீக்ஷாரம்ப் என்னும் ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் புரோகிராமை நடத்தியது. ஜூலை 3 முதல் ஜூலை 10 வரை இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. எங்கள் அன்பான ஜேஎம்சியின் வரலாற்று நாள். இதழியல் துறையின் மாணவியான நான் ஜேஎம்சியின் 100வது எபிசோடின் இந்த சிறப்பு கவரேஜை உங்களுக்கு வழங்குவதில் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். பிப்ரவரி 2023 இந்த இனிய பயணம் தொடங்கியது. தற்பொழுது வைஷ்ணவ் வளாகத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்படும் முதல் செய்தி குழுவாக திகழ்கிறது. இக்குழு மேலும் பல செய்தி தொகுப்புகளை உங்களுக்கு வழங்கும். எனவே எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் ஜேஎம்சி செய்திகளுடன். வாழ்க தமிழ்நாடு, வாழிய பாரதம். मैं पत्रकारिता विभाग की छात्र आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूं आज की मुख्य खबरें। हम जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन विभाग के इस 100वें एपिसोड की खुशी में एक मिल के पत्थर के भांति मनाने जा रहे हैं। आज हम अपने कॉलेज की एक रोमांचक खबर लेकर आए हैं। DGVaishnav कॉलेज, जिसे द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज के नाम के भी जाना जाता है, 1964 में एक पुरुष कॉलेज के रूप में स्थापित हुई। यह संस्थान पिछले कुछ वर्षों के विकसित हुआ है। 382 संस्कृत प्रोफेसरों और 10,000 के अधिक प्रतिभाशाली छात्रों के साथ DGVaishnav कॉलेज एकेडमिक उत्कृष्टता और समोविस्ता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पिछले साल DGVaishnav कॉलेज को उच्चतम गुणवत्ता वाले A++ के NAAC के द्वारा से सम्मानित किया गया था। कॉलेज की प्रधान स्थिति स्वयं शासन से UGC और अनुलेखित। इससे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के शैक्षणिक वर्ष 2009 से 2010 तक और अब वर्तमान से स्वयं शासन बढ़कर 2032 से 2033 तक हुआ है। यह शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 हमारा बहुत ही यादगार वर्ष रहा है,
क्योंकि इस वर्ष में हमने मार्गली महाउत्सव जो कि श्रीनाथ फाइन आर्ट्स के द्वारा संगीत किया, चापन भोग महाउत्सव धूमिल कुमार जी की सलाह के द्वारा किया, श्री श्रीनिवास तिरुकल्याण महाउत्सव तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की सलाह के द्वारा किया। हमारे कॉलेज नए आए हुए छात्रों को अपने स्वार्थ भविष्य की ओर अग्रसर है। उनका मार्गदर्शन करने एवं प्रेरणा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसने उल्लेखनीय घटना का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत है। आज हमारे जेएमसी विभाग का एक यादगार दिन है क्योंकि हम 100वें एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस विभाग की छात्र जेएमसी के 100वें एपिसोड का विशेष कवरेज करते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। यह यात्रा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। हमारा विभाग पहला भाग है जो इस परिश्रम में समाचार प्रसारण कर रहा है, जो काफ़ी सफल रहा है। आज इस उपलब्धि को कॉलेज परिसर में प्रस्तुत करने का यह सुनहरा अवसर है। जय हिंद, धन्यवाद। Celebrating milestones are important. With immense joy, we would like to announce that today we are celebrating the milestone of airing the 100th episode of JMC News Bulletin. Dwarakadas Govardhandas Vaishnav College was established in the year 1964 as Boys College. The institution has evolved over the years, transforming into a co-educational powerhouse of knowledge. With 382 dedicated professors and over 10,000 bright students, DGVaishnav College stands as a testament to academic excellence. The college has been conferred the status of autonomy by the UGC and endorsed by the University of Madras from the academic year 2009 to 10. Presently, the extension of autonomy was given by the UGC up to 2032 to 33. In the year 2022, our college was re-accredited with A++ certificate by NAC. Academic year 2022 to 23 has been one of the memorable year as the college celebrated Margari Mahautsavam organized by Srinath Fine Arts, Chappanbot Mahautsav under the guidance of Dhumil Kumar Ji, and Shri Srinivasa Tirukalyan Mahautsavam organized by Shri Vallabhacharya Vidya Sabha and Tirumala Tirupati Devasthanam. Our institutions aims to serve not just quality education but also to impart cultural and social values for over 58 years now. As we are stepping into the 59th year, the IQAC has come up with an exciting students induction program, Deeksharambh, for the incoming first years held between July 3rd to 10th. On account of this, let's take a look at captivating video that captures the essence of the remarkable event.
Jai Shri Krishna. Welcome to DGVaishnav College, and I congratulate the first year students. You have joined the right institution for your better future. I congratulate the PG Department of Journalism for completing 100th episode of JMC News Bulletin, and I hope that it will go on and on and on and create history. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Dwarakadas Vaishnav College have conducted Deeksharambh, a student induction program from July 30th onwards. This program was conducted from 3rd July 2023 to 15th July 2023. We have called the eminent personalities from various fields, and they have given lectures to the students about their own experience and also their students' life. And also the students were given ice break session. During the ice break session, various events were being conducted in order to control their emotions, and also in order to improve their physical activities. Various events were conducted. The IQAC of Dwarakadas Vaishnav College have planned this program very effectively, and it have reached all the students very successfully. And the students also have given a feedback stating that these type of programs is very helpful for them to move from school to college. Happy day. Thank you. Hi, this is Nimita from first BA Journalism. I'm Girisha, first year BA Journalism. Hi, my name is Reese, a first year BA Journalism student. Vanakkam, நான் ஹர்னி BA Journalism first year படிக்கிறேன். Hello, myself Kritika, BA Journalism first year. It's by Shruti ma'am, RJ Shruti ma'am, which is about self-confidence, and she taught us how to present ourselves in a crowded place and how to be attractive in a group of people. செகண்ட் செஷன் வந்து நாங்கள் துவாரகா ஆடிட்டோரியம் போகிறோம். அங்கே வந்து வேரியஸ் கிளப்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து NCC, NSS, வைஷ்ணவ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், அப்புறம் ஸ்ரீநாத் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்னோவேஷன் அண்ட் கிரியேஷன், நிறைய கிளப்ஸ் இருந்தது. எல்லா கிளப்ஸுமே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஈவன் லைப்ரரி கூட இருந்தது NDLI, which was really helpful. ஏன்னா புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் லைப்ரரி போகலான்னு. மற்றபடி எல்லாத்துலேயுமே போகணுன்ற ஒரு ஆர்வமும் ஆசையும் நிறைய இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபோர்த் டே அதுக்கு வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, அண்ட் எல்லாமே வந்து ரியலாக பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அது வந்து நிறைய எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. அது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக நின்று பேசினேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் The second session was held in Dwaraka Auditorium, where we got to know about the marking scheme, exam pattern, and also the evaluation of paper. I would like to thank the department for organizing such an engaging session, and I would also like to thank, on behalf of all the first year students, the management, the secretary, the principal, and the IQAC. Thank you. Thank you. On behalf of the IQAC, DGVaishnav, we thank the Department of Journalism for covering this exclusively a report for Deeksharambh 2023 student induction program for the first years. We are very happy to say this year we did this Deeksharambh program in a very massive scale, covering of 3,200 students from almost 35 programs. Students has been split into various batches, and they got oriented with their chief guest address, where principal gave a special talk, secretary gave a special talk. Each section we requested this motivational speaker to address the students. The main, they educated about institution strength. They know their values now. We can proudly say, as part of DGVaishnav, they will definitely grow along with our institution. We wish the journalism department for taking this initiative, and on behalf of the IQAC, we personally thank the entire crew for making this to be showcased to all the members. Thank you all.
Today is a momentous day for the PG Department of Journalism. Being a student of journalism, I bring you with immense pride the special coverage of the 100th episode of JMC News Bulletin, which was started on February 2023. In addition to this, with the support and guidance of the management, we have also become the first news production to be running successful and striving to achieve more as a department. Jai Hind. வணக்கம். மேலும் ஒரு நிமிடம். வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் நமது இதழியல் துறையில் மிகச்சிறந்த அப்டேட்.